নমস্কার, আমি সন্তু। আজ তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটা সুন্দর রহস্যজনক ট্যুর গাইড। হ্যাঁ, তোমরা ঠিক ধরেছ, আমি প্রথম ভাইসরয় লর্ড ক্যানিংয়ের সেই রহস্যজনক হানাবাড়ির সম্পূর্ণ ট্যুর গাইড নিয়ে হাজির। তো আমরা কিভাবে যাব, গাড়ি ভাড়া কত পড়বে, কি কি দেখব, এই সব কিছুর সম্পূর্ণ ট্যুর গাইড তোমরা আমার এই ভিডিওতে দেখতে পাবে। তাহলে আর দেরি করা একদম ঠিক হবে না, চলো বেরিয়ে পড়ি। শিয়ালদা স্টেশন, দক্ষিণ অংশ। ভিতরে গিয়ে বাম দিকে টিকিট কাউন্টার দেখতে পাবেন। শিয়ালদা থেকে ক্যানিং পর্যন্ত মাথা পিছু ভাড়া পড়বে 15 টাকা। ডিজিটাল বোর্ড দেখে সোজা ভিতরে চলে যাবেন। ওখানে 15 থেকে 21 পর্যন্ত প্ল্যাটফর্ম দেখতে পাবেন। আপনারা ক্যানিং লোকাল ধরবেন। ক্যানিং লোকাল, প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 19। আমরা এখন ক্যানিং স্টেশনে। এই ঢালাই রাস্তা দিয়ে সোজা 8 মিনিট হাঁটতে থাকো।
সামনের এই রহস্যময় পুরানো বাড়িটি হলো লর্ড ক্যানিংয়ের হানাবাড়ি। এই হলো লর্ড ক্যানিংয়ের রহস্যময় বাড়ি। আমরা এই লর্ড ক্যানিংয়ের বাড়িতে এখন এসে গিয়েছি। এবারে এই বাড়ির চারদিকে রহস্যময় জিনিস এবং বাড়ির ভিতরের গুহা থেকে শুরু করে বিভিন্ন গুপ্ত জায়গাগুলো আমরা এক এক করে দেখে নেব, আর এই বাড়ির সৌন্দর্য আমরা উপভোগ করব। তাহলে আর দেরি না করে আমরা এবারে এই বাড়ির চারদিকে রহস্যময় জিনিসগুলো দেখে নেব। দেখতে থাকো বাড়ির সামনের অংশ। এই বাড়ি এখন সরকারি সম্পত্তি। যদি কেউ এই বাড়ির কোনোভাবে ক্ষতি সাধন করে তাহলে তার দণ্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। নোটিশ বোর্ডটি ভালোভাবে পড়ে নেবেন। এখন দেখতে থাকুন বাড়ির ডান পাশের অংশ। এটাই হলো সেই অফিস বাড়ি। এখন দেখতে থাকুন বাড়ির পিছনের অংশ। ক্যানিংয়ের বাড়ির ভেতরের সেই রহস্যময় অংশ যা দেখলে সত্যি গায়ে কাঁটা দেবে।
এবারে দেখে নাও বাড়ির বাম পাশের অংশ। এই সেই গোয়ার সুড়ঙ্গ পথ, যেখান দিয়ে অনায়াসে মাতলা নদী পর্যন্ত যাওয়া যেত। এবারে দেখতে থাকো বাড়ির বারান্দা ও ভিতরের কিছু অংশ।